Hi everyone, so welcome back. This is Green Pips FX. So as you can see on your back view there, hii ni Green Pips. So karibuni tena, bila kusahau kama we ni mpya kwenye YouTube channel yetu, usisahau kusubscribe guys, please. Tunawaomba as a Green Pip community, tunawaomba guys subscribe kwenye YouTube channel yetu. Mshauri na mwenzako aje subscribe. Usisahau kubonyeza alama ya kengele ili upate notification kila tunapo release new videos. So guys, welcome back on our series, welcome back on our seasons, getting forward on the 4th episode in season 1. Tunaendelea provide high knowledge. So these are basic knowledge tuna provide kwa watu wote from the scratch level to the intermediate to the pro level. Hauhitaji kulipia dola nyingi kwenda kusoma since forex ni ile ile. So we provide free knowledge, just your internet bundle. So welcome back guys. Kama hujatengeneza account yako on trading live account, please tengeneza account yako kupitia link tunayo provide hapo chini. Tengeneza account yako kupitia Deriv. Since use Deriv as your favorite broker. Deriv ni number 1 broker on East Africa. He is really doing good. So guys, click the link below on the description. Tengeneza account yako, please. You can trade everything. Unaweza ku trade cryptos, unaweza ku trade currencies, unaweza ku trade indices, unaweza ku trade volatilities. Everything is up on you. So going back on our studies, tukiendelea na kusoma candlestick patterns. So last time tuliishia kwenye gravestone doji, so tuna move forward on the 4th episode. Tutaenda kusoma hii ni candlestick nyingine inaitwa Morning Star. Morning Star, as you can see an example, inatokea first bearish, second bearish, then the bullish candle. Sometimes hapa kwenye middle inaweza kutokea bullish candle. So as you can see the size of the candles, so just master there. Anasema the Morning Star pattern is considered as a bullish reversal pattern. It often occurs at the bottom of a downtrend and it consists of the 3 candlesticks. So guys, eleweni msikarili. Morning Star ina occur with a 3 candlesticks. Hakuna Morning Star inatokea with 2 candlesticks. Nyingine kitu cha kushikilia ni kwamba hii Morning Star ina occur on a downtrend na huwezi kuikuta on an uptrend. Hii ni bullish Morning Star. Na kwenye middle candle nilisema inaweza ikakaa a bullish candle. So just note down. So getting back on a real chart example. Hapa ni real chart example hii hapa. Hii ilikuwa ni downtrend as you can see on the previous chart. On the previous trend hii ilikuwa ni downtrend. So after the market imefika kwenye support level ama demand level, ikaacha a good confirmation kwamba of a Morning Star. As you can see, the first ilikuwa ni bearish candle, the second ilikuwa ni bullish candle, the third ilikuwa ni bullish candle. So usikariri kwamba the first candle bearish lazima iwe ndogo compared to the last candle. Hapana, ila hiyo ndo really quick definition of a Morning Star. So use this as a confirmation. Baada ya kufanya technical analysis zako, ukishaona hizo candlestick patterns as your confirmations, just place your trades without any fear. So going on to another chart, hapa tutakwenda kusoma the evening star. So we have the Morning Star and the evening star pattern. Anasema evening star pattern is considered as a bearish reversal pattern that actually occur on the top of an uptrend. So this is a vice versa of a Morning Star. Kama tulivyoiona on the previous talks jinsi Morning Star inavyokaa, so ile ni vice versa ya Evening Star. The vice versa ni Evening Star. Anasema the pattern consists of the 3 candles. Kwa hiyo hii inahusisha candle 3. Ya kwanza iwe ni bullish, the second small candlestick candle, it can be bullish or bearish, and the third should be a large bearish. Kwa tutaenda kuona mfano hivi ndivyo inavyokaa. The first inatakiwa iwe bullish, the second inaweza kuwa bullish au bearish, lakini the third inakuwa ni large bearish. Sometimes inaweza ikawa ndogo. Kitu cha kushikilia ni jinsi inavyokaa. So I give you a task guys. Kuanzia uliposoma, nenda fungua chart zako, jaribu kutafuta all the inqualifyings, doji,
and these evening and morning stars, excuse me. So getting into the chart example, kama unavyoona evening star tumesema inatokea katika the top of an uptrend. Kwa hiyo hapa nyuma kulikuwa kuna uptrend nzuri, after the market had reached the support, the resistance level ama supplying level, ikashow a confirmation of the evening star. So you take your trades after the confirmation. So baada ya evening star kutokea, as you can see, the market tried to change the direction towards the downtrend. So that is how the evening star inavyofanya kazi. Kwenda kuangalia candlestick pattern nyingine ni hammer, ama kwa jina lingine inaitwa pin bar. So the hammer candlestick is created when the open high and the close are roughly the same price. Yani the high and the close, zile open zao unaweza ukazikuta sometimes ziko kama on the same price. So it is also characterized by the long lower shadow that indicate the bullish rejection from the buyer and their intention to push the market so higher. So mfano wa hammer, that's hammer. Kama unavyoiona hiyo ndo hammer, au sometimes inaitwa pin bar. Kwa sisi wa Tanzania, most of the Tanzanian traders watanielewa. Wengi tumeona vile vipini ambavyo wadada ama wamama wanatumia kufunikia mitandio ama kubana mitandio. So pin bar kama unavyoiona seems like a pin, as you can see, inakuaga na this kind of long lower shadow, na kama vile pini ilivyo, hii ni kama vile incha yake na kile ndo kihendo. So hii inatokea mostly on these downtrends, so sometimes also occur on the uptrend. Kwa unapoiona hii unajua hii ni reversal pattern, inakwenda kufanya reversal katika trend husika. So if it occurs on the uptrend, unajua hiyo market inakwenda kufanya reversal ya kwenda down, lakini after the you take it as a confirmation after the technical analysis, na vice versa. Inapokwenda kutokea on a downtrend, unakwenda kujua kwamba market ina change its momentum from the downtrend to the uptrend, lakini soon after you have reached your technical analysis. So kwa leo tuishie hapa, tutakuja kuendelea on the coming days. So I give you a task guys, napenda kuwapa somo hili. Kama unaendelea kutufuatilia, nenda kafungue chat zako sasa hivi. Fungua chat zako, open your charts. Hakikisha unatafuta all the pin bar, ingulifying, doji, morning star, evening star. Make sure unazitafuta na unazipata na unaangalia on the previous market. Try to do the relevant example by using your demo accounts. Vile vile usisahau kufungua derivative account kupitia link iliyopo chini yetu. Pia tumesupply hiki kitabu cha Candlestick Bible on our Telegram channel, so hit the link below. Kuna link itakupeleka moja kwa moja kwenye Telegram channel yetu. So hope you guys umeenjoy hii video. If you really enjoyed this video, please usisahau ku like na kushare hii video. Love you all, so bye bye.